Hello, good morning. Welcome to Live Conversations. My name is Ezine Azuna. Here at Live Conversations, we have stakeholders and guests from all over the world joining us to discuss maritime and blue economy in Africa. Joining me to facilitate the French translation today is our own very Ifoma Wagbogo. Welcome to the show, Ifoma. Good morning, Ezine. Thank you. Bonjour, chers téléspectateurs, et soyez la bienvenue à Live Conversations, notre émission de l'écurie de Maritime TV Africa qui engage des experts et les parties prenantes du monde entier dans des débats sur les politiques, les développements et les événements au sein de l'économie bleue en Afrique. Avec notre hôte, Ezine Azuna, je m'appelle Ifoma Wagbogo. All right, before we get ahead with Live Conversations, please be informed that we'll be glad to receive your port's information on ships to berth every week at your port, wherever it's located in Africa. Kindly send your information to maritimetvafrica@gmail.com. Alors, avant de plonger dans le thème du jour, sachez que nous serons heureux de recevoir et de diffuser vos informations portuaires sur les navires qui accostent chaque semaine dans votre port de n'importe quelle partie d'Afrique. Envoyez simplement un email avec vos informations à maritimetvafrica@gmail.com. Merci. All right, we'll be also glad if at this moment you can please click your share button and invite someone to join the conversations. Also remember to follow us on all social media platforms at Maritime TV Africa. En ce moment, nous vous demandons de bien vouloir prendre le temps de cliquer sur le bouton de partage et inviter une personne à joindre cette conversation. N'oubliez pas également de nous suivre sur toutes plateformes de médias sociaux en tant que X, Instagram, Facebook et LinkedIn en utilisant notre identifiant @Maritime TV Africa. Merci. Thank you, Foma. So African fisheries, African marine fishery generates approximately 400 million USD. And women contribute a great deal to fisheries and fish processing. A research by the European Union says that most women participate in fish processing in terms of number, followed by the marine aquaculture, marine fishing, and inland aquaculture. There are no women involved in inland fishing, according to the EU. The study also shows that fish processing principally happens in Africa, but does not yet attract the young literate generation with management competencies. It also revealed that Nigerian women are directly involved in capture fishing, in addition to marketing and processing. La pêche maritime en Afrique génère environ 400 millions de dollars par an. Une étude de l'Union européenne indique que la majorité des femmes participent à la transformation du poisson, suivie par l'aquaculture marine et l'aquaculture intérieure. Mais aucune femme n'est impliquée dans la pêche dans les eaux intérieures. L'étude indique également que la transformation du poisson, principalement en Afrique, n'attire pas encore les jeunes lettrés dotés de meilleures compétences en gestion. Le rapport aussi indique que les femmes nigérianes sont directement impliquées dans la pêche de capture, aussi bien que dans la commercialisation et la transformation du poisson. Thank you, Foma. Today on Live Conversations, we'll be discussing fisheries and fish processing in Africa. Our guest, Oluwafunmilola Shelika, is the president, Nigerian Chapter of the African Women Fish Processors and Traders Network. The Nigerian Chapter. She's the president of the Nigerian Chapter of AWFISHNET, a platform for women in small-scale fisheries located in 44 countries in Africa. AWFISHNET works to strengthen the capacity of women in fishing, whether traders or processors. Besides being a processor, she also exports processed fish. Welcome with me to the show, Oluwafunmilola Shelika. It's indeed a pleasure to finally have you here, ma'am. Thank you for joining us. Thank you so much.
Aujourd'hui, dans Live Conversations, nous allons discuter de la The pêche. pleasure is mine to be here today. Nous allons discuter aujourd'hui de la pêche et de la transformation du poisson en Afrique. Notre invitée, Madame Oluwafunmilola Shelika, est la présidente de la section nigériane du réseau des femmes africaines transformatrices et commerçantes de poissons, AWFISHNET, une plateforme pour les femmes dans la pêche artisanale présente dans 44 pays en Afrique. AWFISHNET œuvre au renforcement des capacités des femmes dans le domaine de la pêche, que ce soit dans le commerce ou la transformation de poissons. En plus d'être transformatrice, Madame Shelika exporte aussi le poisson transformé. Joignez-moi de souhaiter la bienvenue sur la plateforme de Live Conversation à Madame Oluwafunmilola Shelika. Soyez la bienvenue, Madame. Bonjour. All right, if I may borrow a leaf, Bonjour, bienvenue. Bienvenue indeed. So let me begin with by asking the first question, which is, if there are still fish in African or on African waters, we've been told for so long that overfishing has occurred. The catches are said to be very few and species fizzling away by the day. So do we still have fish enough in African waters, enough to eat and to spare for trade? Permettez-moi de commencer par vous demander si l'Afrique a encore du poisson. On nous dit depuis longtemps qu'il y a eu surpêche. Les captures ne sont plus abondantes. Aujourd'hui, certaines espèces, nous dit-on, ont disparu. Alors, avons-nous encore des poissons en Afrique de quoi manger et vendre? Okay, thank you, Ezine. Thank you, Ifoma. I would have been surprised if this question was not asked. Truth be told, the number of fish in our waters have actually depleted due to some reasons. One of it is IUU, that is illegal, unreported, and unregulated fishing that has been going on. That is actually applicable migration of the fish due to unclean water and all the debris we have in our waterways. Most of these fish have actually they've migrated to other water bodies that are actually a lot better for them to habit in. So definitely this has actually caused a reduction and depletion in the number of fish that we have in our water, that it cannot go round. It cannot serve all. It cannot serve all. And this is not noticed in all the countries in Africa at the moment. And that is why right now Africa is big on aquaculture. And there are different species of fish that we now culture, both in Nigeria and other countries. So this is to actually meet up the numbers for the fish that is needed for consumption. But I can say for a fact that the number of our fish is reduced at this moment. It has depleted. Merci, Ezine, pour la question. Cela m'aurait étonné si... We don't have as much as we... Network. Merci, Ezine, pour la question. Cela m'aurait étonné si vous n'avez pas posé la question là. Pour dire vrai, les eaux africaines sont épuisées en poissons actuellement. Et la raison les raisons sont nombreuses. Il y a ce qu'on appelle IUU, c'est-à-dire la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Cela entraîne un épuisement dans la quantité et la qualité des poissons dans nos eaux. Il y a aussi le fait de la migration. Les poissons sont en train de migrer vers les eaux plus saines pour eux parce que notre eau a été polluée. Et c'est ça qui a engendré l'aquaculture. L'Afrique, c'est pas seulement dans le Nigeria, dans l'Afrique, tous les pays ont commencé par faire l'aquaculture, c'est-à-dire élever les poissons pour en faire en sorte qu'il y ait assez de poissons pour tout le monde. On commence maintenant, on a relevé le défi, on est en train de cultiver notre propre poisson pour qu'il y ait assez. Mais pour dire vrai, nos eaux sont épuisées de poissons à cause de surpêche, IUU et la migration. Thank you, Oluwafunmilola. AWFISHNET, the body you belong to, has worked in 44 countries with many women in coastal communities, especially
you work with the marine area, and you've concluded about 2,500 projects so far. That's phenomenal. What is AWFISHNET about, and why are women along Africa's coast targeted in your work? AWFISHNET a Okay. travaillé. AWFISHNET a travaillé dans 44 pays avec de nombreuses femmes, des communautés côtières en particulier, avec 2500 projets déjà réalisés, ce qui n'est pas petit, madame. Quels sont les objectifs de votre association et pourquoi les femmes des régions côtières d'Afrique sont-elles visées dans votre travail? Thank you, Azine, for that question. AWFISHNET actually came to being in 2017. And that was from a meeting that was hosted by AUIBA, African Union Interbureau for Animal Resources. And they were made to know that the women in fisheries and the processing and trading sector of it had no voice. Whilst they had no voice, they had nobody to speak for them. And then that was how AWFISHNET came to be. And we that were at that meeting were asked to go back to our home countries and start a national body for women in processing and traders network, so that we can advocate for them as regards policy. There will be exchange in knowledge, and there's going to be capacity and technology exchange in all across board. And that was how AWFISHNET came to be. Because a lot of women are involved in fish processing and trading aspects of it, the fisheries and aquaculture value chain, but they're not being recognized. There are a lot of their challenges, to the extent that some of them work and they're not paid, because they believe that they're being paid probably with guts from the fish or the fat from the fish, which turn to fish oil, and then they can sell that. Most times that's what they're being paid with. And that was those were the information that were needed to be set out so that it could be addressed. So those were the things, that was the main reason why AWFISHNET was given birth to. And so concerning the projects that we've been able to facilitate across board, it's because we have the backing of AU. And also, let me speak firstly about the ones that we've done in Nigeria. There's a landing site behind Apapa, it's called Sabokoji. We've been able to help them to secure a solar dryer for them to dry their seafood and their fish. And also, they now have a solar blast freezing unit that they use in keeping the fish. As we all know, once the fish is out of the water, 3 minutes into it, it starts to deteriorate. And so due to that, all we do most of the time is also to teach these women on fish handling and current good manufacturing processes, so that their fish is okay and being able to be consumed without the fear of any ailment or anything, and also to help them reduce post-harvest losses. Okay, merci. And this is not just in Nigeria. There are other countries who also do the same. This exchange of knowledge and capacity building for their women in that space. Ok, merci Ezine pour la question. Et je tiens à vous dire que AWFISHNET a été créé en 2017, lorsque la cellule des ressources animales de l'Union africaine lors d'une réunion, et ils ont été mis au courant des difficultés que les femmes du secteur de la transformation traversaient. Vous voyez que les femmes n'étaient pas payées. Ils ont constaté que les femmes n'avaient pas de voix. Donc, ils nous ont chargé, nous qui étions à la réunion, de rentrer chez nous dans les 50 pays d'Afrique et de créer l'association dans nos pays. Nous avons actuellement 44 associations. Vous savez, les femmes n'étaient pas payées. Et elles font la transformation. On peut leur donner la grâce des poissons pour qu'elles en fassent de l'huile et vendent ça. Parce que c'est les hommes souvent qui font la pêche et la femme n'avait pas de voix. Donc, il fallait que nous fassions tout ce que nous pouvons pour donner la voix aux femmes. Maintenant, nous avons pu travailler et faire ce que nous avons pu faire grâce au soutien de l'Union africaine. Permettez-moi maintenant de parler de ce que nous avons fait au Nigeria et partout dans l'Afrique.
Au Nigeria, nous avons renforcé les capacités des femmes sur quelques sites de débarquement de poissons, à Lagos et à l'intérieur. Nous avons renforcé les capacités et amélioré l'innovation pour les femmes de Sapokoji, un site de débarquement de poissons derrière Apapa. Nous l'avons aussi fait pour les femmes de Abowa Ikosi. À l'heure actuelle, Sapokoji a reçu un séchoir photovoltaïque, c'est-à-dire à énergie solaire. Sapokoji aussi a reçu un congélateur à énergie solaire pour éviter la perte de récolte. Vous savez qu'après 3 minutes, après avoir récolté les poissons et les écrevisses, le poisson commence par tourner. Donc, nous faisons cela pour aider les femmes. Aussi, dans des autres pays, il y a les entraînements. Nous faisons les entraînements sur la manipulation du poisson et l'emballage, et nous essayons aussi d'avoir des échanges. Les femmes viennent des autres pays pour venir ici pour apprendre comment mettre les choses à point pour qu'ils soient aux normes internationales, des standards internationaux. All right, thank you very much, Ifoma. So when we say women in fisheries, the portfolio, is it just created by culture? Because over the years, we've been able to see that women stay back when men go fishing. And then whatever the men catch at sea, you have the women processing it. So is it a culture thing, or has society evolved to have it as a professional career over the years? Just let us into some of the changes that have occurred, through your interactions with these women over the years. Quand nous parlons des femmes dans la pêche et la transformation du poisson, je veux savoir s'il s'agit simplement d'une nécessité socio-culturelle. Les femmes restent à la maison, les hommes vont à la pêche, les hommes ramènent les poissons, et c'est maintenant aux femmes de transformer ça. Est-ce que c'est resté comme ça, un fait socio-culturel, ou bien y a-t-il eu une évolution où nous voyons maintenant des carrières professionnelles qui voient le jour, dont les femmes peuvent jouir aussi? Parlons-nous de quelques changements qui ont survenu ces dernières années dans l'histoire de la pêche, s'il y en a. Over to you, Shelika, please. All right, so we'll be waiting for her to join us back. Yeah, she's joining in now. Okay. Sorry, apologies about that. Someone was trying to call my phone. So sorry about that. That's okay. Okay. You're now tilted the wrong way. Yes, thank you. Thank you. So with regards to the last question, we're just asking that since over the years, has it been a culture thing, or are we having people become fish processors as professionals? What are the changes you've observed in your interactions with women over the years? Yeah, we've had a few people that are really willing to actually do the fish processing big scale and willing to actually do it the right way. Hygiene is one of the biggest issue that we have in processing, because it's not something we've really considered over the years, the way it's been. Network is a challenge this month. Yes. All right, we'll be waiting for Madam Shelika, and she'll be joining back very soon. If I can just translate what she said that, yes,
Elle a dit qu'il y a eu des changements entre-temps que pour le moment, l'hygiène est un grand problème. L'hygiène pour le moment est un grand problème, mais il y a les grands joueurs, il y a les femmes qui sont venues pour faire la transformation en gros, quoi, en gros détail. Mais l'hygiène est un grand problème. Thank you, Foma. Let's see. Yes, she's there. Thank you very much. I guess you permit me to have both devices on so that once one goes off, I could actually continue on the other because of the time constraints that we have. Okay, so like I said, we're big on hygiene for the women. You'd, however, have to mute one of your devices. The other one is muted. All right, thank you very much. You can go ahead. Okay, sorry, let me just go off. Okay. So I said for hygiene, and then we realized that 40% of post-harvest losses happen per year. What has been harvested, 40% of it goes into a waste and into a loss. So that's one of the things we needed to train the women on, the ways that they have to keep the fish together so that it doesn't go bad easily. We taught them traditional ways of preservation and also the modern ways of preservation, looking at what they have on ground that can actually help to make this happen for them, rather than having to reinvent the wheel or trying to bring in the big technology to them. And that has really been accepted. And also we try to bring them up to speed with regulations. Regulation, standard, accept. Have a lot of work with exporting our fish, and we've learned the ropes of the regulation. We've done capacity buildings in hygiene. We're used to different technologies. We keep improving on a daily basis. The innovations of new products and the likes of them. So we see a lot of people playing in this space, not just the illiterate, but the literate, and actually doing so well in the aquaculture space, in the fisheries and aquaculture space, both those at the mariculture and those that are also the modern women in that space. Oui, je peux dire que il y a les gens qui sont non seulement les illettrés, mais les lettrés qui viennent aussi et ils font une grande partie de ce qui se passe dans la pêcherie et l'aquaculture. Nous sommes en train de sensibiliser les gens sur l'importance de l'hygiène. L'hygiène est grand pour nous. Nous sommes en train de les renforcer la capacité sur le côté d'hygiène. Nous avons aussi des entraînements sur le déchet. Vous savez qu'il y a 40% des poissons récoltés risquent de se gaspiller si ce n'est pas bien aménagé, si ce n'est pas bien récolté. Donc, nous sommes en train de faire les sensibilisations sur comment emballer, sur comment faire les choses de façon hygiénique afin d'atteindre les standards internationaux. Il y a aussi la technologie. Nous, là aussi, donnons l'effet de la technologie, l'innovation, pas pour que ça leur revienne cher. Nous leur montrer les côtés traditionnels, aussi bien que les côtés modernes, mais pour que les jeunes arrivent à un niveau pour pouvoir mener le commerce sur les normes internationales. Thank you very much, Ifoma. Thank you, Shelika. Quickly, I would like us to see how we can rush to gain the time that the technical glitch has cost us. So let me just ask, there are acceptable healthy standards for fish processing. Some African countries like Nigeria have been embargoed and cannot export fish to some European countries for failure to keep the best practice. Is this not a source of worry to you as an expert? How is AWFISHNET ensuring prescribed standards are kept by your members in order to curtail waste?
Il existe des normes sanitaires acceptables pour la transformation du poisson. Vous en avez déjà parlé d'ailleurs. Certains pays africains comme le Nigeria sont sous embargo d'exporter des poissons vers certains pays européens pour n'avoir pas respecté les normes sanitaires internationales. N'est-ce pas là une source d'inquiétude pour vous en tant qu'expert? Vous l'avez déjà dit. Comment vous faites pour assurer le respect des normes prescrites? Okay, the embargo really is actually on aquaculture fish, not from the fish from the wild. But really, it actually goes both ways, because also for the fish from the wild, the major issue was actually the fish handling, how the fish is being prepared, how it's being processed before being exported. Yes, it's been a major issue because some of us lost our businesses when that happened. And then we had to look inward and see what else we can do to actually meet the demands in the local market. And as AWFISHNET Nigerian chapter, we've actually been working on that working hand in hand with the Federal Department of Fisheries to put in standards for everyone that actually process fish. And that's what brought us to capacity building and knowledge sharing with our women, so that they can understand that if this thing does not meet the requirements from these countries, there's no way those fish can actually go into the country. And the sad part of it is when you send in a fish, when you export fish into another country and the fish does not meet the standard, you are going to pay them to destroy that fish. So, and most of them would not be willing for that to happen to them. So most women are now latching into learning the right current good manufacturing practices so that their fish can actually meet those requirements. And we are still working on it and hoping that very soon that ban will be lifted, and then we have an easier and simpler process for our fish to be exported into the other markets. So we've been working hand in hand with the Federal Department of Fisheries on how to make this happen soonest. Yes, it's so sad that it's been for a while. It's been since 2017, but we are still working on it, and I hope that very soon this will be resolved. Thank you. Oui, c'est vraiment une source d'inquiétude pour nous, et je tiens à vous dire que depuis que je suis devenue présidente dans l'année 2017, nous travaillons sans relâche avec le ministère fédéral de la pêche pour voir comment cet embargo pourrait être levé. Mais il ne faut pas oublier que l'embargo, c'est sur la catégorie de poissons d'élevage que nous possédons. Ce n'est pas la catégorie de poissons sauvages, les prises de la mer. Néanmoins, donc, quel que soit le poisson, c'est la façon dont c'est manipulé, c'est la manipulation des poissons qui fait en sorte que il y a les conditions hygiéniques ou pas. Donc, nous sommes en train de sensibiliser et entraîner les femmes sur les façons pour être au standard international. Vous savez que nous avons perdu nos affaires, et ce qui est mauvais, c'est que si vous exportez les poissons à l'extérieur et ils sont sous standard, vous devrez payer pour que ça soit détruit là-bas. Donc, les femmes ne veulent pas payer pour détruire les poissons dont elles n'auront pas de gain. Donc, tout le monde est en train de travailler les mains dans les mains pour avoir l'embargo là levé et pour qu'on atteigne le niveau d'hygiène qu'il le faut pour la communauté internationale. Wow, thank you very much, Oluwafunmilola Shelika of AWFISHNET Nigeria. This is about the far we can go today on this show. Our time is already 9:30, and so we should be heaving the anchor. So would like to say thank you for sharing the details of your work with us today on this show. Would look forward to having you again, because as you see, there are questions we've not taken, but then we'll take it sometime soon. So thank you for sharing of your wealth of experience. Merci, Madame Shelika. Merci d'avoir. You can go ahead. Merci, Madame Shelika, d'avoir partagé les détails de votre travail en Afrique avec nous. C'est le peu que le temps nous a permis de discuter aujourd'hui, mais vous voyez qu'il y a les questions que nous n'avons pas encore abordées. Donc, nous espérons que vous reviendrez sur ce plateau très bientôt. Merci d'avoir partagé avec nous votre vaste expérience en la matière. C'est très intéressant. Merci, Madame. All right, then, to our viewers out there, we thank you for always joining us, and especially today, in spite of the technical glitch, you stayed on. So we'll say thank you to you. We also appreciate Stack Marine Offshore for their continuous support
And then we ask that you join us again next Monday, 9 a.m. GMT +1, when live conversation will be returning to you again. It's bye from us, all of us at Maritime TV Africa at this moment. I am Ezine Azuna, and Ifoma Onwagbogo facilitated the French translation. Thank you. Chers téléspectateurs, nous vous remercions d'être restés à l'écoute de Live Conversation, surtout aujourd'hui avec tous les petites hiccups que nous avons eu. Nous disons merci également à Stack Marine Offshore pour leur soutien habituel. Et à lundi prochain, retenez la date, GMT +1, 9h, pour une autre épisode de Live Conversations. De nous tous ici, c'est au revoir et à bientôt. Au revoir. À bientôt.